Good morning, dear students. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Anita, you were absent for 2 or 3 sessions, I get. Yes, ma'am. Okay. I have been shared the drive link, Google Drive link for the notes. So here I uploaded the notes of evolution as well as human health and diseases. You can go through it, write the notes when you get a free time, and keep it aside so that during exams or when your college starts alva, so ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ before they start you can read and go, you can be perfect. So make use of the notes in a maximum way. In the last session we discussed regarding the immune system. Yeah, I'm waiting for others to enter in, so we'll wait for 2 minutes to at exactly 9:05 I will start the session because many students are not here till now. Anita, you have submitted your assignment of principle of inheritance and variation. I gone through it. One or two answers you left, I guess. I think you did not get the answer. So those answers we will be discussing during the revision class. Okay, na? Okay, ma'am. Yeah. And the next assignment 2 is I am sending in the chat box. Just go through it. Assignment 2, multiple choice questions of molecular basis of inheritance, which has been uploaded through the notes. So you have to send this assignment to the mail ID Nidhi Sankal Learning question along with the options, and you have to tick the correct answer. Like that you have to write Nidhi Sankalp Learning at gmail.com. Fine. Fine. Let us start the session. The students who entered now, I shared the Google Drive link for the notes. You can just go through the notes of evolution chapter as well as human health and diseases. Okay, write down the notes or else take a print out. Fine. Let us start. So today we are going to discuss the structure of antibody and the immune system. Yeah. Yes. Okay. Structure of antibody. As I said, what is antibody? It is a proteinaceous substance which will fight against the pathogens, which will fight against the antigens. So pathogen ಮತ್ತೆ antigens ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಂಟಿಜನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So here, how the antibody looks like.
Fine. So when we come across what I say is the structure of antibody or how the antibody looks. Good morning, Sharon. So this is the structure of an antibody. You can see the structure of an antibody is like a alphabet Y. Hmm? Each antibody has four polypeptide chain. Poly means what? Many. Peptide means what? Protein units. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, that amino acids will be linked by a peptide bond. So many peptide bondಗಳು ಇದ್ದಾಗ that is called as polypeptide chain ಅಂತ. So when you get to know it is made up of polypeptide chain, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ antibody is a proteinaceous substance, because peptide is nothing but it is a bond which is formed between the amino acids. What are amino acids? Amino acids are the units or the monomers of proteins alva. So each antibody has four polypeptide chain ante. So here you can see two heavy chains we got, two light chains we got. Two heavy chains and two light chains, right? So light chains illide, heavy chains illide. Two small chains, ಯಾವ chains ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆನೋ those small chains are considered as the light chains. Two longer chains are considered as the heavy chains. Antibody represented as H2L2. Antibody ನ ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? H2L2 ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Why? Because H2 refers to what? Heavy chains. H refers to heavy. 2 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆವಿ ಚೈನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ 2 ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ L2, L refers to light, 2 chains. So light 2 chains, H2L2. Different classes of antibody produced in our body are immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin D, immunoglobulin E, and immunoglobulin G. So these are the different classes. So antibodies ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ antibodies ಇರೋದಿಲ್ಲ. We have different classes of antibodies. Immuno refers to immune system. Globulin refers to protein. As the antibody is a protein, so we have different classes of antibodies or the proteinaceous substances which fight against diseases. Those classes are A, M, D, E, G. 5 classes ಇದೆ. A, M, D, E, G. Okay, this is regarding the structure of antibody. Let us proceed further. Next, now we are going to discuss 3 main functions of free antibodies. So what these antibodies actually do? Okay, so we said it fight against the diseases. ಅವು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಡ್ತವೆ? What are the terminologies involved in the functioning of the antibodies? The first one we are going to learn is agglutination anta ide. The term is agglutination. Define agglutination. They may ask for 2 marks. So what do you mean by agglutination? Immobilization of a foreign particle in mass and then engulfing them by phagocytes. Very simple definition. Immobilization anta andre enu? Stopping the movement. Mobile andre enu? In movement anta. Immobilization andre stopping the movement of the foreign particles. Foreign particles means the infectious agents which have entered in our body. So stopping the movement of the foreign particle in mass and then engulfing them. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ engulfing them ಅಂದ್ರೆ eating that antibody. Engulfing ನುಂಗೋದು ಅಂತ. Engulfing them by phagocytes. Phagocytes ಅಂದ್ರೆ we have macrophages, we have neutrophils. So specialized kind of cells ive which will eat this you can say foreign particle and digest them. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಗ್ಲುಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಸನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೋಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವು? ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ it will help for the process of phagocytosis, that is nothing but a cell eating
by which kind of cells? ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ WBC ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನುಂಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಕೋಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ neutralizing toxins released by bacteria. So bacteria which have been entered in our body which causes a diseases by releasing some poisonous substance. Toxins ಅಂದ್ರೆ poisonous substance, ವಿಷಕಾರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷವನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದ್ರನ್ನ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವು? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು. ಸೊ 3 ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. AON ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. A for agglutination, O for opsonization, N for neutralization. AOP. So this is a function of antibody. Fine. So I will give you 2 minutes because as this is a very important concept, I want you to write down it. First, you write down the structure of antibody. 4 ಅಥವಾ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. Write down it. Then you write down the main functions. Okay? All of you please take your paper and pen. I believe you all that you write ಅಂತ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. So take a paper and pen and write down the 4 points. Fine? Complete it. Okay. Yes, ma'am. Fine. Okay. Now let me proceed to the next slide. Write down 3 main functions of free antibodies anta baradu. Agglutination, opsonization, neutralization. Write down these points.
Ma'am, finished. Okay. So let us proceed further. The No, next. ma'am. Okay. Who is writing still? Pavitra, ma'am. Okay. Okay. Fine. Next one. Cells of immune system. Today we are going to deal with the cells of immune system. So we know that immune system and it is a system which will fight against the diseases in our body. Right? So ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. The first one is B lymphocytes, or we can call it as B cells ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So B cells get their name from the site of maturation in the birds. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ವೇರ್ ದೇ ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬುರ್ಸಾ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಸ್. ಸೊ ಅವು ಬುರ್ಸಾ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In humans and some other mammals, the main site of B cells lymphocyte maturation is the bone marrow. So B cells ಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು? The mature B cell synthesizes and expresses the specific antibodies produced in response to the antigen. The main function of the B cell is to produce antibodies. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವು? ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ? Those antibodies binds to the specific antigen by the membrane bound immunoglobulin or an antibody, which is also known as B cell receptor. So whatever antigen has been entered in our body, that antigen or that pathogen or that infectious agent will be binded, ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, bind, fix ಆಗುವಂತ, will be binded by a antibody released by the B cell. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನ ಪಡಿತಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವು? They lose the surface antibody and start producing specific antibody in a large amount to fight the infection. So avu en martave? They will produce a large amount of antibody to stop the infection, to fight against the infection. Then B lymphocyte produce antibodies, hence they are known to trigger the humoral immune system. ಸೊ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಂಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹದ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ and they remain in our blood for decades. They circulate in the blood, identify and act against previously infected antigen. Very easy. So if you are infected by some infection, so that time the antibodies, the specific antibodies will be produced and released by the B cells. Okay na? So those antibodies will be present in your blood for decades. ಅಂದ್ರೆ 10-15 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ದೀಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್
will act on that infection and cure that and fight against that disease. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 types of B lymphocytes. One is plasma cell, one is memory B cell. Plasma cell ಕೆಲಸ ಏನು? It release large amount of specific antibody against certain pathogen. ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ these antibodies will act on those pathogen. So this is regarding memory B cells. Fine. Yeah. Now tell me, how many chains are present in antibody? Structure of antibody we learned. How many chains of will be present in antibody? 3, Two ma'am. chains. 2 chains. 3. 3. 2, ma'am. Yamuna Gowda answered it correctly. 4 chains will be present. So which kind of chains? 4 chains will be present. Howda? Which kind of chains will be present in the antibody? Is it glycosidic chain or is it what we can say is peptide chain? Polypeptide chain. So it is made up of peptide chain. So as many chains are there, it is considered as polypeptide chain anta. Then after this, how many types of, how many heavy chains are present in the antibody? 2 heavy chains. Heavy. How many light chains will be present? 2. Can anyone tell me the representation of antibody? ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನ? H2L2. H2L2 ಅಂತ. Next, can anyone tell me whatever we call this B lymphocytes, okay na? So these B lymphocytes will mature in which part of the human being? Bone marrow. Very good. It is bone marrow. Next. So how many types of B cells are there? B cells ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. Yes, Sharad, correct. B cells ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಯಾವ್ದದು? B lymphocyte. ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರದ್ದಿದೆ. ಒಂದ್ ಥರದ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ large number of antibodies and fight against the infection. One more is it keep the memory of the first infection and fight against the second time infection anta. So which are the types of B cells? Memory B cell. Okay, this is the one, memory B cell. Memory B cell bittu innondu? B cell receptor. No, it is not B cell receptor. The other one we will call it as plasma cells anta kariteve. Plasma cells. Okay. Now let us proceed to T lymphocytes anta. T cells, they have a protein called a T cell receptor which populates their cell membrane. Yake ನಾವು T lymphocytes anta kariteve. Lymphocytes are nothing but the, what we can say, the immune system cells. Okay na? So T cells, they have a protein called a T cell receptor. ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ T cell receptor ಅಂದ್ರೆ T cell ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ what we can say is the recognition site. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು T cell ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. These receptors are capable of recognizing various types of specific antigen. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ T cell ಮೇಲೆ ಅದು ವೇರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವು ತರಹದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಪ್ರವೋಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಇದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಸೆಲ್. ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ and those antibodies will fight against the diseases. Like that, T cell will not utilize its antibodies. Now, we have types of T cells. The first one is T cells are grouped into a series of subset based on their function. ಅದರ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. 2 ವಿಧಗಳಿವೆ ಮೇನ್ಲಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೇಟ್ ಲೈಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ನೇಟ್ ಲೈಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Now let us see what these T cells will do. So ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ we have helper T cell, cytotoxic T cell, memory T cell, regulatory T cell ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Just a minute. Okay. So conventional adaptive T cells, we have helper T cells and cytotoxic T cells, memory T cells, regulatory T cells anta. Helper T cells andre eno? Just now or before the session, when the session started, Anita asked me cytokines andre eno anta. We will learn about it here. It releases molecules like cytokines. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಸಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ cytokines into the bloodstream to warm the immune system when there is a presence of dangerous cells or viruses. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಡೋಂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಡೂ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈಟೋಕೈನ್. ಸೈಟೋಕೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ವಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೈರಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ themselves to the other cells in the body. If the cytotoxic T cell come to know that the cell is a diseased or pathogenic, it will do one of two things. Just a minute. ಓಕೆ, ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ನೋ, ದೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೆಲ್. ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹದ್ದೇ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್, ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಲು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it will do two things. It will force the cell to commit suicide. ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎರಡೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಬೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್, ಸೂಸೈಡಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ.
or secrete an enzyme that will kill the cell. ಅಥವಾ ಈ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಿ ಸೆಲ್ ಇದು, ವಿಚ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಟಿ ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ಅವಧಿಯ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಆನ್ re-exposure to the specific invading antigen, which provides a rapid response to the past infection. So these memory T cells will be stored in our body in a large number as a effector T cells. Once the same pathogen entered in our body, these effector T cells immediately act on that pathogen and kill those pathogens. Next we have is regulatory T cells anta. As the name indicates, it helps to maintain immunological tolerance. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಟಾಲರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. So our T cells got activated and fighting against that pathogen. So once all the pathogens has been killed, once the infection got cured, ಹೌದಾ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಟಿ ಸೆಲ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಉದಯ್, ಪವನ್, ಶರಣ್, Yes, ma'am. ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನವನೀತ್. Okay. Next. Now we are going to learn mechanism of action of B lymphocytes. Before that, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. Types of T cells: helper T cell, cytotoxic T cell, memory T cell, regulatory T cell. Just read this slide. HCMR. Fine. Now tell me, which type of T cell will regulate or stop the action of the other T cells? Which type of T cell will regulate or stop the action of the other T cell? Anyone? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ತರದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. HCMR ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ Regulatory cells. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್? ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? Helper T cell. H for helper T cell. Okay. C for Cytotoxic T cell. cytotoxic T cell. M for Memory cell. memory T cell. Then R for regulatory T cell. So like this you have to remember HCMR types of T cell. Now we will discuss mechanism of action of B lymphocytes. B lymphocytes ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. First, B lymphocytes will be there, which will mature in the what we can say bone marrow, sensitized directly by antigens and helper T cells. ಅಂದ್ರೆ
ಅವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಥವಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ದೆನ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾದ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. then it multiplies rapidly. Then clone of plasma cells and memory B cells are produced. We know that two types of B cells will be there, plasma cells as well as memory B cells. Both cells, B cells will be produced in a large number. Then plasma cells produce glycoproteins called antibodies. ಈ plasma B cells ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫ್. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಲಿಂಫ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬೈಂಡ್ ಟು ಅ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ದೇ ರಿಮೇನ್ ಫ್ರೀ. ಸರ್ಟನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು they will bind to the cell membrane of a pathogen or an antigen and they will kill them. Otherwise, certain antibodies will be free in a blood. They will release toxic substances which will kill, they will release enzymes which will kill the antigens or pathogens. So like this, B lymphocytes work in our body. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next we have is vaccination anta. Okay. Just a minute. Okay. Yamuna Gowda, start reading from structure of antibody. Yes, ma'am. Structure of antibody. Each antibody has 4 polypeptide chains, 2 small chains called light chains, 2 longer chains called heavy chains. Antibody represent as H2L2. Different classes of antibody produced in out body are IgA, IgM, IgD, IgE and IgG. Okay, thank you. Now, Pavan, read 3 main functions of free antibodies. Yes, ma'am. 3 main functions of free antibodies: agglutation, embolization of foreign particles in mass, and then engulfing them by Phagocytes. Opsonization, coating the bacteria to facilitate the phagocytosis of by macrophages. Okay. Next, last one is neutralization. Neutralizing the toxin of released by bacteria. Okay, thank you, Pavan. Now, Anita, read from cells of immune system. Yes, ma'am.
cells of immune system, B lymphocytes. B cells get their name from the site of mutation in the birds where they were first discovered, that is Bursa papricus. In humans and some other mammals, the main site of B lymphocytes maturation is the bone marrow. The mature B cell synthesize and express the specific antibodies produced in response to the antigen. It binds to the specific antigen by the membrane bound immunoglobulin or antibody, which is also known as BCR or B cell receptor. The activated B cells further differentiate into plasma cells or effector cells. They lose the surface antibody and start producing the specific antibodies in a large amount to fight the infection. B lymphocytes produce antibodies, hence they are known to trigger the humoral immune response. Memory B cells. Memory B cells are formed after primary infection and they remain in the blood for decades. They circulate in the blood, identify and act against previously infected antigens. Okay, thank you. Fine. Uday, read T lymphocytes. Read first point. T lymphocyte, the cell, they have a protein called a T cell receptor which populates their cell membrane. These receptors are capable for recognizing various types of specific antigens. These are the substances that provocate an immune response. T cells do not utilize antibodies to fight germs as in B cells. Okay, thank you. Now, Pavitra, yes, read types of T cells. Pavitra, yes, are you Yes, ma'am. here? Yeah. Types of T cells. T cells are grouped into a series of subsets based on their function. Initially, it is divided into two types: conventional adaptive T cells and innate like T cells. Conventional adaptive T cells have helper T cells. It releases molecules like cytokines kinases into the bloodstream to warm the immune system when there is the presence of dangerous cells or viruses. Cytotoxic cytotoxic T cells. These cells attach themselves to other cells in the body. If the cytotoxic T cells come to know that a cell is diseased or pathogenic, it will do one of the two things. It will force the cells to commit suicide or secrete on an enzyme that will kill the cell. Memory T cells. It is an antigen specific T cells which remains long term after an infection has been eliminated. These cells are quickly converted into a large number Large of number. effector T cells or T cells on re-exposure to the specific invading antigens, which provides a rapid response to the past infection. Regulatory T cells, it helps to maintain immunological tolerance. The major role of these cells is to shut down T cells mediated immunity towards and the end of the immune reaction. Okay, thank you. Next, mechanism ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣ. Now we will proceed with the vaccination. Yeah. ಸೊ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ disease called as corona, so which also got cured, or which is ongoing treatment is going on by the vaccination for that particular disease. So what do you mean by vaccination? ಏನಿರತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ? So administration of inactivated pathogen or antigenic protection of a particular pathogen for protecting against a particular pathogen is called as vaccination. So whatever we get the vaccination, that liquid will be there, no?
whether it is in a form of a drop or in the form of an injection, right? So that liquid is nothing but a inactivated pathogen. For example, when we take a vaccination of a ಪೋಲಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ಗಳೇ ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ವೈರಸಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ ಏನು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ದೋಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಟ್ರಿಗರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ our immune system to produce a large number of antibodies to fight against the disease. So those large number of antibodies will prevent our body not to get that disease, which is polio. So vaccination alli ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, in vaccination a preparation of antigenic protein or a pathogen or a inactivated weakened pathogen is introduced into the body. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್. ಸೊ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್, ವೀಕನ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಿಸಲ್ಸ್, ಪೋಲಿಯೋ, ಟಿಟಾನಸ್, ಊಫಿಂಗ್ ಕಫ್, tuberculosis or TB, etc. are prevented through vaccination. So once if they ask what is vaccine or define vaccine anta one mark ಕೇಳಿದ್ರೆ, you have to write like this: inactivated pathogen or antigen of a specific disease is called as vaccine. The inactivated pathogen or a disease causing agent or a antigen is called as vaccine anta ಕರಿತೇವೆ. Next, let us proceed how the immune response of a B cell and a T cell anta. So immune response by the B cell by production of antibody is called as antibody mediated immune response or humoral mediated immune response. So yavaga antigen will enter in our body alla, B cell will produce the antibodies. As it produces the antibodies, ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಬಿ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಟಿ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ, ವೆನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದೋಸ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ನೋ, those cytotoxic T cell will bind to the pathogenic cell or a normal cell. After getting to know ಅದು pathogenic cell ಇಂದ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ they will kill the pathogenic cell by phagocytosis or by releasing some enzyme. Rejection of organs transplants are due to T lymphocytes. So there will be a organ ಅಂದ್ರೆ transplantation. For example, ಲಿವರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ನ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೊಂದು ಇಫ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ AB ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ AB ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವ್ದು ಬ್ಲಡ್ AB ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಿ ಹಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಆಂಟಿಜನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಬ್ಲಡ್ ಓಕೆ ಇದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೀ
and the donor who is donating kidney or any other organ to me, that also should match. So usually families ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಗಳು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಮಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ in many social medias. Even after tissue typing immune suppressants is required before and after transplantation. So transplantation ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅವು. ಅಂಥ ರೀತಿಯ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗಲ್ಫಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ MHC ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್, ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಸೈಟೋಕೈನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದ what we can say the pathogenic cell. So like this the cell eating or the macrophage will work on a pathogens. Understood this all of you? Yes, Boys and girls? Yes, miss. Okay, now just a minute. So only Anita submitted me this one. What is that? Assignment of principle of inheritance. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಇನ್ ಅವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್, ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫೋಟೋಸ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ. ಸೊ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Assignment 2 multiple choice question of molecular basis of inheritance. Okay, so idanna you have to send me to the mail ID. Please don't forget to put your name and the college name in the assignment. ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ನೋಟ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, this is a notes Google Drive link. Notes alli when you click on biology, when you click on what I said, molecular basis of inheritance, adralli last alli notes ella ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೀ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ನಿಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಆಮ್ ಐ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಮೀ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ Gmail, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. As we are discussing regarding AIDS and cancer. Okay.
Day after tomorrow, we will discuss regarding drug abuse. Fine. So, any doubts for today's session about Ma'am, today? Yes, tell me, Lubna. ma'am, Anita, ma'am. Okay, tell me, Anita. Ma'am, active immunity and passive immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನಾಳೆ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, till here we learn today, right? So tomorrow we will learn regarding active and passive immunity, autoimmunity. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Fine. Any doubts other than this? No, Boys, ma'am. girls? Okay, fine. Let me end up the session here. Please do send your assignments. I'm waiting to check it and reply you back. Okay. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Thank you, ma'am.